without father, they have psychotic problems. They have got issues in their personalities. Their personality is never completed. So that also supplement our saying that yes, father is the most important, one of the important, I will not say the most important, but one of the important role. So Sadruddin Sahab, how you will explain your fatherlyhood with reference to your son? Like how much you will take the things in your hand, that if he is a writer, if he has grown, alhamdulillah, so nice, how much is the role of you being a father? Well, the main بنیادی چیز جو ہے وہ تو ہے the support. No matter what he does in a good deed, of course I need to support, and I want to support, and I do support. Of course it is always it has been a desire when I was young and he was little, that maybe he'll be a doctor or engineer or attorney. Of course we did have that desire, but as time goes and you see that he has a passion, he has a love for something else, and if he is doing good, like he used to do poetry, and I used to brag about it to the people in the community, and used to carry his poetry to the people and pass it on. Same thing when he did complete this book, I immediately jumped in and helped him wherever he needed my help, or even he did not ask for help, and I went out of my way to do whatever I could do within my limit. So that's how it went. Okay, ناظرین یہ تو ابھی چھوٹی سی بات ہے, ہم اس پہ بات ابھی کرتے رہیں گے. میں یہاں پر کچھ اپنے ناظرین کی فیڈ بیکس کو بھی پڑھنا چاہوں گا, اور یہ جو فیڈ بیکس ہمیں ملتی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے, اور خاص طور پہ مجھے وہ فیڈ بیکس بہت اچھی لگتی ہیں جس میں لوگ بہت زیادہ ہمیں کرٹیسائز کریں, مطلب اس کو جنرل ورڈ میں کرٹیسزم کہہ رہا ہوں, بٹ لائک میرے لیے وہ کنسٹرکٹیو چیز ہوتی ہے, بیکاز خود انسان کو نہیں پتہ چلتا کہ ویئر ہی از رانگ, بٹ جب لوگ ان کو بتاتے ہیں تو اگر میرا تو یہ ماننا ہے کہ جب تک آپ کا دوست بھی صحیح وہ ہے جو آپ کو یہ بتائے کہ آپ غلط کیا کر رہے ہو, وہ آپ کا شاید دوست نہیں ہوتا جو سب اچھا ہے کہتا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ملک کی گورنمنٹس اکثر اور بیشتر ٹاپل اس لیے ہو گئی کہ ان کے گرد ایک درباریوں کا ہجوم لگ جاتا ہے, کیونکہ ویسٹرن انٹرسٹ ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں سر سب کچھ اچھا ہے, باہر سب لوگ جنتا آپ کی تعریف میں قصیدے پڑھ رہی ہے, لیکن ہو اس کے برعکس رہا ہوتا ہے. تو وہ بیچارے اندھیرے میں رہتے ہیں, اور آخر ایک دن آتا ہے جب وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, اور پھر وہ درباری جو ہیں وہ بھی بھاگ جاتے ہیں. تو بہرحال وی بلیو ان اٹ کہ آپ لوگوں کی جو فیڈ بیکس ہمیں ملتی ہیں, اور وہ ڈیفینیٹلی ہمیں اسی سے امپرومنٹ مل رہی ہے, اور اسی سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اور کیا لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. میں اس سلسلے میں ایک ای میل کو ریفر ضرور کرنا چاہوں گا. یہ ہمیں ای میل بھیجی تھی چیمہ بلال صاحب نے, اور سب سے پہلے تو مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ انہوں نے اتنی لمبی چوڑی ای میل بھیجی. تو اس سے ایک بات تو ظاہر ہو گئی کہ کسی آدمی کے پاس فالتو ٹائم تو ہے نہیں کہ وہ بیٹھ کے ایک کوئی آرٹیکل لکھ رہا ہوگا. انہوں نے کافی محنت کی, بہت زیادہ ڈیٹیل میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. ایکسکیوز می, کچھ تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم کہاں اچھے ہیں, تو چلیں وہ تھینک یو ویری مچ. لیکن مجھے خاص طور پہ وہ باتیں جو انہوں نے مجھے لکھی کہ کہاں ہم غلط ہیں, اور وہ بھی ایک لمبی لسٹ ہے. اب یقین کریں اتنی لمبی ہے کہ میں اگر اس کو پڑھنے بیٹھوں تو کم از کم 10 منٹ تو چلے جائیں گے, اور اس کو میں اگر ڈسکس کرنے بیٹھ گیا تو شاید پورا دن آج اسی پہ گزر جائے گا. مقصد یہ نہیں ہے, مقصد اس بات کا ہے کہ مجھے خوشی ہے بلال صاحب اگر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں ای میل بھیجی, اور آپ یقین کریں میں نے آپ کو جواب بھی دیا, اگرچہ وہ بڑا مختصر تھا ایز کمپیئر ٹو یور ای میل, لیکن آپ کو یہی میں نے لکھا ہے کہ یہ جو کچھ آپ نے لکھا بالکل سچ ہے. اور میں ایک فوجی ہونے کے ناطے میرا فرم بلیو ہے کہ چیزوں کو فیس کرنا چاہیے ایز دے آر.
आंखें बंद कर लेने से अगर कबूतर को देख के जो वो बिल्ली को देख के कबूतर कहते हैं आंखें बंद करे तो बिल्ली नहीं जाती. अगर हम लोगों की तनकीद ना सुने और लोगों की राय को ना पढ़ें और हम उनकी राय को सच ना माने तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं हो सकती है. आपने जो कुछ लिखा सच है और यही सच है कि हमारी ये सारी वीकनेसेस हैं, पर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इनको पढ़ने के बाद मेरी आज भी आप नोट कर रहे होंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो आपने लिखी थी वो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो रिपीट ना हो, पर इट विल टेक सम टाइम. अगर आज भी मुझसे हो जाए और आज भी हमसे वो गलतियां हों जो आपने मेंशन की हैं तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा और ज़रूर हमें लिखते रहिएगा, बताइएगा कि अब क्या हमने सही करना शुरू कर दिया, कहाँ पर अभी भी हम आपकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे. आपकी राय, आपकी जो ये सारी बातें हैं, यही हमारा एसेट है, यही हमारा. और आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये सब कुछ किस लिए कर रहे हैं. आप जैसे अच्छे क्रिटिक्स जो हैं वही हमें इंशाल्लाह इस चैनल को कामयाब बनाएंगे. और वंस अगेन आई थैंक यू वेरी मच फॉर राइटिंग दैट डिटेल्ड email, and please keep watching and keep telling us especially the points which you think we should improve upon and the points which we are still not following in the true spirit or which we can improve upon. Once again thank you very much. संतोषी साहब, ये ऐसे में हमारे नाज़रीन हैं जो हमें लिखते हैं ईमेल्स. अक्सर तो वो रूटीन ईमेल्स आती है ना कि बड़ा अच्छा था, ये था, कोई ड्रेस पे लिख लेता है, कोई सेट के ऊपर बात कर लेता है, बड़ा खूबसूरत था, कोई कहता है जी ये मतलब छोटी बड़ी बातें आती हैं, लेकिन इन्होंने वाकई में बड़ी मेहनत के साथ लिखा है. दिस वाज द फर्स्ट ईमेल व्हिच आई रिसीव इन कपल ऑफ पेजेस और मुझे उससे लगा कि कितनी मोहब्बत है और कितनी ज़ाहिर. मुझे थोड़ा अफसोस भी हुआ कि एक आदमी जो इतने प्यार से आपको का प्रोग्राम देख रहा हो और अगर आप उसकी किसी बात पर पूरा ना उतरे तो उसको कितना दुख होगा. तो आज के दौर में जहाँ करोड़ों चैनल्स अवेलेबल हैं तो डेफिनेटली अगर कोई शख्स आपको इतनी मोहब्बत से देख रहा है तो उसको मैं तो बड़े एहतराम से लेता हूँ. मुझे तो ऐसे लोगों की ज़्यादा कदर है जो हमें बताएं. मैं हमेशा ज़िंदगी में भी कहता हूँ कि आपका अच्छा दोस्त हुआ है जो आपको ये बताए कि आप गलत क्या कर रहे हैं. भले वो आपको वक्ती तौर पे बात शायद अच्छी ना लगे कि इसने सच बोला है, लेकिन होता सच वही है जो आपको लोग बोलते हैं. So anyway, Farhan bhai, would you like to tell more about your poetry because we saw your book. So वो जो आप बात कर रहे थे about the first poem, do you remember a couple of verses from there? I don't remember. I don't have it by memory. I have it written down, but I wrote it. I used to write poetry when I was like 14, 15. So it was over 10 years ago. So it's difficult to remember all the things that you wrote. So you still write poetry also? No. I only wrote it for a couple years, and then I stopped after that. And then, life takes over, and it's difficult to keep up with your hobbies. Soon after high school, I started writing more short stories and detailed novels. So I started this right after high school, but then I stopped once college started, and then after college, I started getting serious into the writing aspect of what I want to do as far as writing novels and thinking of different ideas on what I want to write. So, writing scripts and things of that nature. Okay, so how long does it take to write a book like this? Or in particular, how much time did you take to write this book? Well, a book could take anywhere from a month to like 10 years. This book took me a year and a half, mainly because I had to do a lot of research into the book. There's a legal case that happened, so I had to learn a lot about law. You want to learn about corporate espionage, even though my background is in business. You still want to do the research just to get the feel of what you're talking about and make sure that whatever information that you give is as precise as possible. Because at the end of the day, you do have creative leeway to make up stories, but at the same time, you want it to be believable, and you want to make sure that whatever you write is valid enough for when the reader reads it that they can take something from it and they can compare their lives to it because it has some truth to it. Okay, so do you have only this book in your credit so far? Or So far, yeah, this is my first this is novel. your first book. But we do plan to, or at least I plan to write about 10 more books. And hopefully, I'm halfway through my second book.
and hopefully, inshallah, go from there and get the rest of them done. So how you are marketing this book? Did you sign up with some publisher or? Well, we're with PublishAmerica.com, but now what we're doing is getting into the publishing process was so difficult and such a struggle that we actually came up with our own publishing company, which will be launched soon. We have Nurani Publishing, and it's for authors out there who want to get into the field but have a difficulty or a difficult time getting their foot in the door. So we want to provide that platform where they could come in. They don't have to pay anything, to get the book published. Obviously, if there's different services like editing, things of that nature, we charge. But for the most part, everything will be free. So if anybody out there wants to publish a book and is interested in it, they can, within the next month or so, if they Google Nurani Publishing, they'll find it fairly easily. And that's what we want to do for everyone. Okay, so that's been what I understand is that now you will be entering into another venture of being a publisher. Yes. Okay, and besides that, your future, but what are you doing nowadays besides writing the books? Writing movie scripts, of course, like I mentioned, the publishing company. Also trying to get back into school. I'll hopefully do my master's soon. But we'll see. We're looking into different things on what to do to take the right steps to follow the rest of my career. We're also in the process of hiring publicists for this book, so I could go around doing book signings. We've done a book signing already. We've talked at universities to teach the book in the school. So things are progressing forward with this book in particular. And once this is a little bit more established, I think it'll be easier to publicize the rest of the books that I'm in the process of writing. So basically, what inspire you? What field of society you would like to point out in your books? Like, is it going to be a comedy or a serious topics or? Well, all the different books that I want to write are very different in topic. They're all thrillers, but this one has to do with the business world. But the thing about this book in particular, it's difficult to pinpoint what the subject is because there's so much going on. Because what it really talks about is human life, and in your life, you own a business, and then you go home and you have a family. So it's not a family book, but it's not a business book, right? So and then you have like lovers, and then you have your relationship with God. So even though it talks about your relationship with God, it's not a religious book. So it covers all of the human aspect of how people live. So this book is very particular to human beings and interactions. Other books, like my second book, is a scientific thriller, so a science fiction thriller. And then hopefully the book after that will be a psychological thriller. There's a religious book that I'm in the process of researching and writing it, but it's more about, the time before and when we read in the Bible, Quran, what happened with the devil and the angels and how they interacted. I'm writing a book on that, and hopefully that will be my life's work. But that's later on. So all the books have a different theme to it, and I want to write that so it pertains to different aspects of each person's life. It's difficult to stay, for me at least, to stay in one subject and continue on, because for me that's boring. Okay, Farhan, what is bothering me right now is like writing a book is one thing, and then finding the readership, like who's going to read it, and you have to find like something credible. Like credibility is another important thing. Like for example, if I have a background of Air Force and fighting aircraft and all that, and I start writing a book on let's say business, who's going to read my book? Because they will not find me credible enough